IEBC uone hiyo fomu, uhakikishe kwamba labda hayo ndio matokeo ambayo yalitangazwa kwa kituo ambacho ulipigia kura. Ila hapo awali utapata kwamba ndio tungetumia teknolojia kupeperusha matangazo ya nani alishinda, lakini hatungeweza kupata hiyo fomu. Ndio maana unaona kama 2017 kulikuwa na issue ya kufungua server ambayo hadi wa leo hatujawahi ambiwa nini kilitendeka. Ila sasa portal liko wazi, kila mtu anaweza angalia. Naam. Wacha tuzungumzie sasa kwenye kesi hii. Kuna baadhi ya watu ambao wametajwa katika maeneo mbalimbali katika hizi affidavits ama hizi stakabadhi ambazo zimewasilishwa mahakamani. Je, ni sharti kwamba iwapo tu jina lako limetajwa lazima tu ujibu? Kwa sababu tumeona kuna wale ambao wameweza kutoa majibu yao ambao labda walikuwa wametajwa kwa njia mbalimbali katika stakabadhi hizi. Alafu pia kuna wale ambao labda hawajatajwa. Swali ni je, iwapo umetajwa katika stakabadhi hizi za mahakama, ni sharti ujibu? Ama unaweza tu kanyamaza? Kisheria si sharti ujibu. Ila huwa sasa ni vizuri ujibu. Kwa mfano, kama umetajwa wewe ni mtu ambaye afisa mkuu wa serikali, umetajwa na umeona kwamba labda vile ambavyo mtu alitaja sio ukweli. Kwa hivyo ni sharti, ni vyema ujibu kama part of being responsible. Yani kulingana na kuwajibika. Kama unawajibika ni vizuri ujibu. Usipojibu sasa, na hiyo ni kwamba mtu ameweka kwa affidavit, hiyo inamaanisha kwamba sasa labda watu watasema ama general itakuwa considered kwamba ilikuwa ukweli. Ila usipojibu bado, hizo sio baadhi ya mambo ambayo koti imeainisha kwamba itazingatia. Hizo sio issues. Kwa hivyo kwa hii kesi labda yule ambaye hajajibu directly kotini, bado koti haitatumia hiyo kama haina hiyo issue. Ikikuwa hizo issues ndizo watapeana majibu. Ila hayo mambo mengine, nani alitajwa, nani alipatana na nani, hizo zinaweza kosa kuwa kiini cha maamuzi ya koti. Na kuna uwezekano kwamba koti inaweza ikapata mtu na hatia, ama mahakama ya juu, mahakama ya upeo inaweza kupata mtu na hatia. Kwa sasa hii kesi ni vigumu ipate na mtu na hatia, kwa sababu hii kesi hatia mara nyingi ni kwa criminal cases. Hizo ndizo utapata koti kimaliza, kuna ambaye atafungwa. Kwa hii koti inaweza sema ndio kulikuwa na labda kulikuwa na shida mahali, ama ofisa mmoja ni kama hakutekeleza wajibu wake vizuri. Ila koti itarecommend kwamba vitengo husika viweze kuchunguza zaidi na kubaini kama wataenda labda kotini kumshtaki kwa koti ya criminal cases. Na hapo awali tumeweza kuona hata mahakama ya upeo ikitoa mapendekezo ambayo umesema, na mara nyingi hayachukuliwi maanani. Unadhani kwamba kuna haja ya kuchukulia maanani baadhi ya pendekezo ambazo zinatolewa na majaji hao? Naam, ukizingatia kuwa koti pia ndio imetusaidia hasa kwa sheria zetu za uchaguzi. Koti ina mchango mkubwa sana. Ni muhimu tuwe tunazingatia maelekezo ya koti ama mapendekezo ya koti. Ila shida huwa kubwa kwa sababu labda hii nasema tu labda baadhi yetu hatutaki uchaguzi huru. Wengi labda wengi wetu hatutaki uchaguzi huru. Kwa hivyo ndio maana utaona kwamba kuanzia 2013 hakuja kuwa na uchunguzi zaidi kubainisha wazi kama kulikuwa na shida kwa tume. Shida ilikuwa wapi? Kwa sababu ukiangalia 2013 wale commissioners walitolewa karibia na 2017. Kulikuwa na maandamano nadhani, alafu wote walitolewa. Hatukuweza kufanya uchunguzi kwa kina kubaini nini ambacho kilikuwa shida kwa hiyo tume. Tukakuja 2017 hii ya Chebukati, wakafanya uchaguzi, kukakuwa na shida, hata koti ikabatilisha maamuzi. Hakukuwa na further investigations kubaini shida ilikuwa wapi. Tumekuja tena 2017, I think past 2017 kumekuwa na shida ya makamishna au kwa wanatosha. December hapa tumeweka makamishna wapya 4. Kwa hivyo tume imeenda kwa uchaguzi bila sisi kujua nini changamoto ama nani hakuwajibika kutekeleza wajibu wake. Labda Bwana Morogo, kabla turejee upande wa kwanza wa studio, kuna wale waangalizi ambao wameweza kuja kutoka
bara la Afrika ambao ni jurists ambao tayari wako kufuatilia sana matukio katika mahakama ya juu zaidi. Unadhani kwamba kuna umuhimu gani wa kesi hii ya mahakama ama kesi hii yetu katika bara nzima la Afrika? Kenya ina mchango mkubwa sana kwa bara la Afrika na pia kama tu nchi kwa sababu leo kukuwa na shida yoyote Kenya majirani zetu pia huathirika kwa njia moja ama nyingine na pia tukiwa na shida sisi pia hukaribisha majirani zetu kutusaidia. Mliona kama 2007 kulikuwa na Kofi Annan na watu wengine kutoka nchi jirani ama hata United Nations. Kwa hivyo hata huu uchaguzi pale Bomas tulikuwa nao pia wakiangalia kuconfirm kwamba ulikuwa wa huru na pia hapa kotini ni muhimu pia tuwashirikishe pia moja wanajifunza best practices na pia hata wao wakiangalia huko wanaweza sema ndio tulikuwa huko na pia tuliona kwamba koti inafanya maamuzi ya haki. Hiyo pia ni mambo ambayo wataweza kuangalia. Naam, mwenzangu Gladys Mungai, kweli kabisa bado tupo hapa tunafuatilia kwa karibu sana kujua itakuwa kwaje kwa sababu majaji walikuwa wamesema kidogo watarejea mwendo wa saa 10 lakini kidogo muda unaonekana kusonga zaidi na bado hawajafika, lakini mawakili wameketi tayari kusubiri majaji waingie ili kwamba waweze kutoa uamuzi mbalimbali kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yaliweza kuibuliwa na mawakili. Mojawapo ya masuala ambayo majaji hawa 7 wanatarajiwa kuamua ni wakilishi wa wakili wa tume ya IEBC kwa sababu imeibuka kwamba IEBC kidogo inasema kwamba mwakilishi wake Githu Muigai yuko pale, alafu bado kuna Isa Mansu, alafu pia bado kuna wale makamishna 4 ambao kidogo hawajaweza kuelewana ni nani ambaye atawakilisha IEBC. Kwa hivyo majaji hawa wanaporudi sasa wakati wote kutoka sasa watatueleza mbivu na mbichi. Swala nyingine pia ni stakabadhi ambazo baadhi ya wahusika katika kesi hii wanasema kwamba hawakupata muda wa kuweza kuwasilisha majibu yao. Kwa hivyo pia wanangetaka wapewe muda zaidi waweze kutoa majibu yao. Kwa hivyo Gladys Mungai, bado tunafuatilia wakati wowote majaji hawa wataingia, lakini tu sisi bado tumekita kambi hapa nje tu ya mahakama ya Milimani ili kuweza kuwafahamisha watazamaji habari pindi tu inapojiri. Lakini kwa sasa kwako Gladys. Asante sana mwenzangu Ben Chumba kutoka mahakama ya Milimani. Mtazamaji, umefikia hapo Ben akisema masuala ambayo yanajitokeza na masuala ambayo mawakili ama jopo linaloongozwa na Martha Koome yatakayokuwa wanajadili punde tu watakapokuwa wanarejea katika ukumbi huo. Tayari unaona kwenye runinga yako mambo yote yako shwari, tunasubiria punde si punde watakapokuwa wanafika katika mahakama hiyo. Basi mtazamaji, tutakuwa tunakupeleka moja kwa moja kufahamu kile ambacho wameamua kutokana na masuala matatu ambayo yamewasilishwa mapema hii leo. Hapa studioni mtazamaji, basi tutakuwa tunaendelea na mada yetu kuu hii leo ambayo tumeita mtitigo mahakamani. Studioni tunao Duncan Okach na Isaac Okinyo. Tumekuwa tukijadili masuala kama haya kabla ya kuvuka katika mahakama ya Milimani, na tukiendelea ni kwamba Duncan, nitaanza tena na wewe, ni kwamba mwaniaji wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya, katika baadhi ya maombi yake kuna hili ombi ambalo aliomba jopo la Martha Koome kuruhusu kwamba katika vijisanduku vya kupiga kura vifunguliwe tena na vifanyiwe uchunguzi katika vituo 15. Vituo hivyo vikijitokeza katika maeneo ya Jomvu katika kaunti ya Kericho na hasa katika maeneo ya Nandi. Kama pengine wakili, chaguo la vituo hivi na pengine umuhimu wa yale ambayo pengine huenda yakapatikana katika kudhibitisha kura zilizopigwa katika eneo hilo katika jinsi ambavyo pengine kesi hii ya urais itakavyokwenda. Naam, asante sana Gladys. Ukiangalia ombi ambalo wale vigogo wa Azimio wameomba pale kotini, ombi hilo ni ombi ambalo lina maana sana. Ombi hilo ni la kuweza kudhibitisha mbele ya mahakama ya kwamba kama kungekuwa na muda
zaidi ama muda wa kutosha na tuweze kufungua vijisanduku mengi zaidi, basi inamaanisha kama tumefungua haya vijisanduku 15 pekee na tukapata dosari 1, 2, 3, basi tungeweza kufungua vijisanduku vile vingine vyote ambavyo vilitumika katika uchaguzi. Basi unaweza ukaangazia ya kwamba dosari kama hii ingekuwa dosari ya juu zaidi. Kwa hivyo ni kuweza kuonyesha koti ya kwamba kulingana na ile muda ambao wako nao kusikiza hii kesi ya kwamba kuna tatizo ama kuna shida katika vile IEBC iliweza kuandaa uchaguzi. Na kwa kusema hivyo inamaanisha kwamba watakuwa naomba uchaguzi ubatilishwe, kwani inamaanisha ukifungua haya masanduku zote na kwa sababu hatuna saa, matokeo yanaweza kuwa yangekuwa tofauti, ama yale makosa ambayo yamefanyika yangeweza kubadilisha uchaguzi. Lakini kwa vile hatuna muda ya kufungua vijisanduku zote na kuweza kuhesabu, itakuwa vigumu kuweza hata kusema ya kwamba mwenye ameshinda ni huyu, ama hata koti yenyewe kuweza kusema tuhesabu kura zote ambazo zilipigwa na tuweze kusema huyu ndio alishinda. Lakini kwa vile wamechagua na wako na sababu ya kuchagua yale stesheni 15 ambazo walichagua, kuna sababu kuu. Kwa vile wanatarajia ya kwamba kama kulikuwa na dosari katika hayo polling stations ama yale vijisanduku 15, wana uhakika ya kwamba wataweza kuonyesha. Na ukiangalia sheria ya Kenya sahihi ya uchaguzi, hauwezi ukaenda useme unataka, kwa lugha ya kimombo tunaita scrutiny, ya kwamba unataka wafungue vijisanduku vyote, hata kama ni kiti cha ubunge ama kiti cha county representative, ambapo tuko na hata kesi hiyo inafaa kuchukua hata takriban miezi 6. Bado hauwezi ukaenda useme fungua vijisanduku vyote. Unaangalianga tu kadhaa na unasema tufungue haya, na kama tutapata dosari basi tunaweza tukaangazia zaidi. Wakati ambapo tulibadilisha sasa sheria yetu na kusema na hii sheria haikuwa wakati ambapo tulikuwa tunafanya uchaguzi 2017. Wakati huu inasemekana kwamba tofauti ambayo itakuwa ni ya kwamba kuna vile ukiweza kuonyesha kwamba kuna dosari, na dosari ni katika ile ya mambo ya kuhesabu, basi unaweza ukahesabu kura zote, na ukipata kwamba mwenye aliambiwa ameshindwa ndiye ako na kura nyingi zaidi, koti itaweza kuamua ya kwamba huyu ndiye ameshinda na kuamrisha IEBC kuweza kumpatia kile cheti cha ushindi. Kwa hivyo kuna sababu kuu kwa haya madai ambayo wamesema, na ukiangalia kwa njia nyingine, wakiweza kufungua vijisanduku hivi na wakose kupata dosari, basi itakuwa inaonyesha kwamba kwa hakika hivi vijisanduku vingine, na utapata wale ambao walikuwa wanapinga haya petitions watakuja kusema si unaona tumefungua yale ambayo walichagua, hakuna dosari. Ni kuonyesha kwamba kama kuna muda tungefungua vijisanduku hivi vyote hatungepata dosari. Kwa hivyo iko na njia mbili kulingana na maombi haya, na ndiposa unaambiwa ukiomba maombi ya scrutiny lazima uwe na uhakika ya kwamba kuna dosari, kwa sababu wakipata hakuna dosari inamaanisha kesi yako inaambulia patupu, inaangukia hapo. Naam. Wakili Isaac, pengine naona kwamba shughuli ni kama inaelekea kuanza katika mahakama ya Milimani. Tayari majaji wanafika katika mahakama hiyo kutoa uamuzi kutokana na maombi 3 ambayo yaliwasilishwa na mawakili mbalimbali, wakiwa ni makamishna wa IEBC, makamishna wa William Ruto na makamishna wa Wafula Chebukati miongoni mwa wengine. Sasa mtazamaji, tutakuwa tunavuka huko tusikie moja kwa moja kunani. Endelea kutazama. Good afternoon once again. Yes, we apologize for the short delay. The further directions following this morning session, when a few issues were raised, the further directions will be given by the Honorable Deputy Chief Justice and Vice President of the Supreme Court, the Honorable Lady Justice Philomena Mwiru. With your kind indulgence, Your Ladyship, the President, Your Ladyships, and my Lords, my name is Amondi Kenneth. I do appear for Mr. Professor Wajakoya, that is a presidential aspirant in the
contested presidential election together with my... Counsel, can you please take your seat? Can we read the directions first? Then we'll deal with your issue, because Professor Wanjakoya is not a petitioner, he's not a party. Can you kindly take your seat? Most obliged. Thank you, Judge President. These are the further directions of the court. And so for the first, second, and the ninth respondents, all above the time allocated and issued earlier this morning is hereby declined. Direction number 2, representation of the IEBC. After the various petitions were filed and served on the IEBC, and the chairman of the IEBC, Wafula Chebukati, appointed counsel to represent him. The law firms went on record and filed their responses respectively. At the same time, the 4 commissioners, namely Juliana Sherere, Vice Chairperson, Francis Wandera, Justus Nyangaya, and Irene Masit, were named as respondents in various petitions individually, and they retained their respective counsel, and they filed. On the 27th of August 2022, the firm of Issa and Company Advocates lodged a notice of appointment of advocates that is dated the 26th August 2022, purporting to act for the IEBC. At the pre-trial conference this morning, the issue of the legal representation arose. The IEBC, through the firm of Iseme Maema and Kamau Advocates, filed an application on the 29th of August 2022, seeking to strike out the notice of appointment and all pleadings by Issa and Company Advocates. The motion was supported by an affidavit filed and deponed to by Marjan Hussein Marjan, the Secretary and Chief Executive Officer of the IEBC. We have now been called upon to give directions and to resolve the question of legal representation of the IEBC. Any dispute as to the legal representation of the IEBC as an institution in these petitions. It is not the business of the court to determine who represents the IEBC in whichever formation. There is an internal issue which must be resolved by the IEBC, its commissioners, and other internal organs. This court will not be drawn to this dispute in these circumstances. As a result, the application to strike out the notice of appointment and pleadings we've considered these arguments, and as a result, we allow the application dated the 29th August 2022, that is to say, the notice of appointment filed by Issa and Company Advocates is struck out. The 4 commissioners are at liberty to deploy and utilize the services of Senior Counsel Paul Muite and Issa Mansour Advocate in these proceedings.
Direction number 3, pleadings filed out of time. As regards whether because or due to late service, on account of the dictates of Article 40. As regards pleadings that were filed out of time for whatever reason, whether because the judiciary electronic filing system was down and or slow, or due to late service, we direct as follows. On account of the dictates of Article 48 of the Constitution of Kenya 2010, in respect of access to justice and the national importance nature of the presidential election petition, we direct that all pleadings that were filed out of time, including those that were filed by 2 p.m. today, be and are hereby deemed to have been filed in time. The parties against whom such filings are made shall not respond to them by way of replies, but rather shall be at liberty to respond thereto by way of oral submissions during hearing. At all times, this court reserves the right during judgment, upon consideration of the issues therein raised and the relevant law, to expunge from the record pleadings that offend the procedures of the court or have the effect of mutating the original petitions. Number 4, scrutiny. We direct the Inspector General of Police, in liaison with the Registrar of this court, to provide adequate security during the exercise of scrutiny. Direction number 5, additional counsel. Excuse me. The number of counsel permitted in the courtroom beginning tomorrow remains as directed by this court this morning and shall be firmly enforced. Direction number 6, further affidavit. Learned counsel for the first respondent, the Honorable William Samoei Ruto, has informally applied for leave to respond to 2 affidavits presented by the Attorney General in petition number E007 of 2022. With effect from today, the 30th day of August 2022, 2 p.m., as indicated in paragraph 3 above, the court will not entertain any further lodgement of pleadings. However, counsel is granted leave to respond to the 2 affidavits that were presented by way of oral submissions at the hearing. Direction number 7, Amici applications to participate in scrutiny. Mr. Charles Kanjama, Senior Counsel, Counsel for the Amicus, John Walubengo, Counsel for the Amici, John Walubengo, Dr. John Sevilla, and Martin Mirero, has made an application to participate in the scrutiny exercise ordered by this court in a ruling delivered today, the 30th of August 2022. He now wishes to make a report on the same and, if need be, amend his amicus brief, which is already on record. Quite rightly, apologies, we will omit that bit. This is the direction. The role of the amici
ought to be limited to the written brief. That's common knowledge. Indeed, when we admitted Mr. Kanjama's client in this matter, we specifically stated that the amici will not make oral submissions and shall rely solely on their written brief. In addition, we reiterate the guiding principles in the case of Francis Muruatetu and another versus the Republic and 5 others. Supreme Court petition numbers 15 and 16 of 2015 consolidated, 2016 EKLR, and an Amicus curiae shall not participate in interlocutory applications unless called upon by the court to address specific issues. Consequently, we decline this particular request. Those are the further directions of the court, and they are signed by the 7 of us. Thank you, Judge President. Thank you, Vice President of the court. Those are the directions. We have a long journey ahead of us. We have to prepare for tomorrow. But for the sake of the advocate, Mr. Omondi, who rose on his feet to speak about his client, Professor Wanjakoya, just to remind him that we do not have a petition under Article 140 challenging the election of the president-elect. We also do not have an application seeking to join the proceedings. You have heard the directions given that we have closed the proceedings. In any event, we have also made an elaborate ruling where a similar candidate, the Honorable Mwaure, was seeking to join the case as an interested party, and that application was declined because we do not allow interested parties under our rules. Therefore, the lawyer, the advocate, unfortunately, you can't make an oral application at this late stage. Pleadings have closed, and we have to deal with the parties that we joined this morning in the consolidated appeal. With that, Learned Counsel. Please, with your very, very kind permission, bring one issue to the attention of the court. We are working very hard to comply with your order for scrutiny. We know that in 2017, the court was not happy with the pace at which the commission worked. But 2 little issues remain for clarification so that we may expedite. Can my learned junior please do that? Scrutiny is an ongoing exercise from this afternoon up to Thursday, so that is okay, Counsel. Thank you very much, my lady, the President of the Court, the members of the Court. We had occasion this afternoon after the Court broke to compare notes with the Registrar in terms of how the orders on scrutiny will be complied with. And a few issues arose, which we agreed that I will present before you for your further guidance. In relation to the second order that the court gave, that is the order in relation to access to the servers, we would wish to get a clarification from the court as to whether that order is to be taken to mean a read-only access. That is for the obvious reasons that might come with the order that goes beyond a read-only access. In relation to order number 5, the court did direct that we avail
ballot boxes in relation to a number of polling stations. Now, reading through the polling stations that have been identified, some of them are actually polling centers as opposed to polling stations. So we wanted to get a clarification as to whether where you indicate a name that refers to a polling center, then it, as of necessity, also means that we are talking about ballot boxes from the center and not from the polling station. In relation to order number 7, that is touching on the Form 32As, these forms, my lady and my lord, is supposed to be kept in the ballot boxes after close of polling in the respective stations. It then follows that if we are to avail them, then we may need a further order that we can open those boxes and avail the specific Form 32As. We wanted that clarification. Finally, as part of compliance with the very strict timelines that the court has given in relation to the scrutiny, we did write to the registrar of the court so that following that order number 7, the part that says that the IEBC should provide certified copies of Form 32A and 34C Book 2 used in the impugned elections, subject to the applicants providing to the IEBC specific contested polling stations for compliance thereof. We did write to the registrar this afternoon when we left court, and we requested that the applicants then avail those contested polling stations, possibly by close of business today, to enable us comply. But for the comfort of the court, I would want to just echo what my learned senior counsel Githu Muigai did indicate. We have commenced the process of compliance, particularly with the ICT component. I'm most obliged. With your kind permission, my ladies and my lords, the application was my application. My lady, sorry for that. I've just been reminded by my learned senior counsel lead, Professor Githu Muigai, that again, in relation to the question of representation, we do not want to reopen it, but when you gave the order in relation to the specific commissioners, you mentioned Professor Gulier, you mentioned Commissioner Molu. Their counsel are not in court today. For clarity, we wanted to just mention that they will have their counsel, subject to your directions, appear in court tomorrow. One for each, as indicated in the order. I'm most obliged. My Lady Chief Justice, the Supreme Court judges, my name is Professor Ojakoya, a presidential candidate. Professor Ojakoya, please, we have an issue on the floor. Would you wait until we address these issues? Then we can come back to you. Please. Thank you. Please. Thank you, Your Honor. Mr. Otieno. Prayer number 4 that you've granted in the morning, my lords and my ladies. In our application, we had requested for Form 34A's Book 2 of 2, but in your directions, I believe it was misspelled. It was indicated as Form 34C Book 2. So maybe when you give directions, you can clarify that's Book 34A. So it's Forms 34A Book 2, not 34C. That's all. Your Ladyship, the Chief Justice, members of this court, we wish to draw your attention to prayer number 2, where you directed that IEBC be compelled to give applicants supervised access
to any servers in the National Tallying Center. We request that agents of the first and the second respondent be allowed to be present when that exercise is undertaken. That is our humble request. Yes, may it please you, Madam Chief Justice, my lords and ladies. Just a clarification. My name is Paul Mwangi for the first and second petitioner, in petition number 5. First, in respect of the orders of the court in paragraph 7, in number 7, I think the order was supposed to read from 32A and from 34A, because what was contested were the documents that were to be inside the ballot paper, so 34C would be a mistake. In respect of the contested polling stations, we have received a letter this afternoon from the lawyers from IEBC, and we shall be responding by close of business, giving the list of the polling stations that we have contested. They are all borne in the petition, and we shall be laying them out in a letter. In respect of the clarification as to the opening of ballot boxes, I believe that would definitely be implied in the order of the court, that if the court were to ask that we gain access, that would imply a permission to open the ballot boxes. In respect of the polling stations that are turning out to be polling centers, I think that has been a common mistake as to when it's a polling station, a polling center. Our position should be that if it has been described as a polling center, then the order would relate to all the polling stations in that center. And lastly, in respect of the access, this court has said that we are to have supervised access. And then the question would not be whether it will be described that read only. We are to obtain all the necessary access to do an audit of the information that is needed, so long as it is supervised. That is all. Thank you. I will request the Honorable Mr. Justice Lenaura to respond to those issues on behalf of the court. Thank you very much, Judge President. Let me begin from the last issue, Mr. Mwangi. Indeed, it is polling stations. Following minor curiae, anything to be done must begin from the polling station. So where there's a reference to Belgut polling center, it refers to the polling station. So again, that should be the reference that you're talking about. So let's follow that direction. On the question of contested polling stations, I think that's resolved. You will give the list to the registrar and to the applicants and to the IEBC by close of business today. On prayer number 7, that is a typo. The reference is to forms 32As and 34As, not 34Cs. 34Cs is so it's 34A. And so we amend the direction to read that. On the server, Mr. Kilukumi, I think I don't have the orders here, but the last order allowed 2 agents from every interested party to appear at the centers, whether it is at Forodha House or at IBC, and that resolves Mr. Katwa Kigen's question on venue. I think from the orders, you can only have 2 venues, one at IEBC and one at Forodha House, where the Section 12 documents are at. So I think can resolve that also. Mr. Kilukumi, you can send your agents to work with the registrar and the ICT staff of the judiciary. On the question of supervised or read-only access, the ruling was specific. It is not read-only access. It is supervised access. So when you send your IT people to the servers, the IBC will understand it is supervised access, which is quite different from read-only access, which was the 2017 situation. So please allow them supervised access, which has a different meaning in IT language. What was the other issue? 34, yes, Mr. Mwangi, it is correct. Again, the error was on the book 2, should be the book 2 of 34As, and that has
that has a specific order as to what to do with it. Compliance is by today for the polling station that you're supposed to give. But remember also, one, the question of security, and I think that will be addressed by IEBC, and that I think as Chief Justice resolves all the issues that were raised by the parties, unless I've left any. I don't think I have. I think I've addressed all, have I? Yes, I have. Thank you very much, Chief Justice. Thank you. There was an issue being raised by Professor Wanjakoya, although I gave directions. I don't know what you wanted to tell the court. Lady Chief Justice, members of the Supreme Court, I would like to take this opportunity by thanking you, because this is my first time to address the Supreme Court in this country, given the fact that I practice in other jurisdictions. Now, the ball of contention is, and I know, Your Honor, you have already addressed the issue, the ball of contention is, I'm a presidential candidate. I was in this room this morning. My counsels were refused to come in because we had already made a ruling apportioning the number of lawyers that were supposed to come in here, which is okay. But what I want to beg or to pray is that I pray to be given some opportunity, probably under your discretion, so that I can also be enjoined to speak through my counsel on case number 7, of which I was enjoined as an interested party. I've already submitted my responses, and in this room and in the absence of Raila Amolo Odinga and Honorable Ruto, I think I'm the most approved person here, despite the fact that we have also other interested parties. You should also take cognizance that I've run for election in this country. I've traversed this country. I am very seriously injured, and I need to be given an opportunity under exceptional circumstances, if any. And finally, I would also like to thank those who are here, especially Gidu Muigai and James Orengo, for having successfully made me to be who I am today, and my alumni, of course, the Chief Justice, that please let's look beyond the mirror so that we can look at justice to be done. Even though people say or collude or speak of fairness, fairness starts with me in this room. Thank you again. Thank you, Professor Wajakoya. We indeed recognize the fact that you are one of the presidential candidates in these last elections. We also are aware that you are an advocate. We issued directions regarding the use of this courtroom, and we explained why we only have so many lawyers allowed here. One is the space itself. Number 2 is the COVID protocols that require us to keep some social distancing. And number 3 is security. And so we have another room, High Court number 1. If you want to observe from there, that will be well and good. But in this room, we have counsel who are fully participating in these proceedings. So you can observe from the next door, and that's how it's going to go. You've had the last directions, we've given the further directions, that even those counsel who are here, who exceed the number that we gave this morning, will not be allowed in this room. Because we want to leave this room for the purpose for which we gather tomorrow. So we thank you, Professor Wajakoya. Thank you. Thank you, Honorable President. Professor Wajakoya, I think one important thing must come out is that you are a presidential candidate, and we really give you all the accolades and really respect your exercise of your democratic right, and all Kenyans many Kenyans admire you,
and we believe you did a great job. However, if you, under the law, under Article 140 of the Constitution, if you are aggrieved as a candidate, you have the first opportunity, you have a right under the law to file a petition challenging the validity. You did not do that, Professor Wajakoyo, so you lost that opportunity. So with respect, you have to bear the consequences. Thank you. Thank you very much. It's only that I was trying to make a point that I've been named as an interested party. Otherwise, I would have filed, but thank you. Much obliged. Thank you very much, my brother, Justice Isouko and Justice Ibrahim, for clarifying and seeking the indulgence of Professor Wanjakoya, because we operate under the provisions of the Constitution and the rules of this court, which do not allow interested party. And indeed, if you could read the ruling we delivered this morning on an application made by your colleague, Honorable Mwaure, to be joined as an interested party, was declined. So with those, I will beg that the court will arise. We will assemble here tomorrow at 9. The petitioner will begin the arguments of the petition. We have a very long journey because the time is so strict and very short, remembering that we have to deliver a judgment on Monday. Therefore, we will continue to beg for your indulgence in the way we conduct these proceedings. Have a very, very blessed evening. We are returning to our chambers to work for tomorrow. Thank you. And I believe you are doing the same. Mtazamaji, hao ni majaji, jopo la majaji 7 wanaongozwa na Jaji Martha Koome, wakitoa uamuzi wao kuhusiana na maombi yaliyowasilishwa leo mbele ya jopo la majaji hao 7, masala yakiwa ni matatu hivi. Swala la masaa zilizotengwa kwa kila mrengo ama kwa kila kundi kuwasilisha pengine ushahidi wake na kujitetea katika kesi hiyo, wakisema kwamba saa hizo zitasalia hivyo. Vile vile kulikuwepo na swala la uwakilishaji wa kamishna ama tume ya IEBC, na kusema kwamba ofisi ama wanasheria kutoka kwa ofisi ya ISA and Company Advocates hawatakubaliwa kuwakilisha tume ya IEBC katika kesi hiyo. Na Jaji Martha Koome, ambaye hotuba yake ama pengine uamuzi wa mahakama ulisomwa na Jaji Philomena Mwilu, akisema kwamba makamishna wa IEBC pia wana uhuru wa kutumia zile huduma za mawakili Paul Moite na Isa Mansur. Mtazamaji, hizo ni kauli za mahakama hasa kuhusiana na masuala mawili matatu yaliyowasilishwa mbele ya mahakama hii leo asubuhi. Mirengo tofauti katika kesi hiyo ikitaka masuala mawili matatu yatatuliwe. Lakini kando na hivyo, mtazamaji, ni kwamba kesho wanasema kwamba watakuwa wanaanza mapema, na hivyo basi wamekamilisha shughuli hiyo mapema hii leo ili kuwaruhusu kupumzika na kuanza kile ambacho kitakuwa ni kitendawili cha kusubiri kuona kwamba wale ambao watakapokuwa wanatoa kauli zao mbalimbali kuhusiana na kesi hiyo, baada ya siku 6 hivi mahakama basi itakuwa inaangukia upande gani. Kumbuka kwamba mtazamaji, kuna maombi 9 kufikia sasa ambao yamewasilishwa katika mahakama ya upeo kutaka uchaguzi wa rais mteule William Ruto ubadilishwe, na pia William Ruto pamoja na mawakili wake wameshawasilisha pengine makataa ama ushahidi wa kupinga ombi la kiongozi wa upinzani ama kiongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya na mwaniaji mwenza Martha Karua pamoja na watu wengine 8 ambao wametoa maombi kwa mahakama. Pengine nitake kuwasikia mawakili hapa studioni kauli yao kuhusiana na yale ambayo yamewafikiwa hii leo.
Kabla tuelekee katika mapumziko ama kuelekea moja kwa moja katika mahakama, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kufunguliwa kwa vijisanduku katika vituo 15 vya kupiga kura. Lakini kabla hatujarejelea hilo, pengine Duncan na Isaac, mtazamo wako kuhusiana na yale ambayo mlitarajia, pengine sijui kama mlitarajia kwamba mawakili wangeweza kuongezwa muda, lakini wamesema tunasalia hapo, tumeongeza kutoka saa 1, sasa mna jumla ya masaa 3. Pengine mtazamo wenu kuhusiana na hilo na yale ambayo pengine yamefikiwa kufikia sasa kesi hii inapoanza kesho rasmi. Naam, asante Gladys. Ninaona pia kuna mambo bado yanaendelea katika runinga, lakini kwa swali ambalo umeuliza, kwa hakika sijashtuka ama kupigwa na butua wakati ambapo mahakama imeweza kusema ya kwamba hawawezi kuongeza muda wowote kwa wana IEBC, rais mteule na hata Chebukati kwa yale manunguniko ambayo walikuwa wameweka ya kwamba wanataka waongezewe muda. Pengine wakili, kidogo nikukatize, naona katika mahakama ya Milimani mwaniaji wa urais wa Jakoya pamoja na mawakili wake waliotaka kushirikishwa katika kesi hiyo na baadaye ombi lao kutupiliwa mbali kunradhi, wanazungumza katika mahakama ya Milimani. Tuvuke huko tusikie kuna yapi. There's a petition. He is not going to participate in these proceedings directly, except observation. We believe on behalf of our client that he had been cited as an interested party, not responses on time in our submissions, but Mtazamaji, tunaomba utuwie radhi kutokana na hitilafu ya kimitambo, kutokana na sauti hiyo ambayo si sauti safi kabisa. Tutakuwa tunarejea katika mahakama ya Milimani punde tu tutakapokuwa tunapata sauti nzuri kutoka eneo hilo tuwasikie. Mtazamaji, hao unaoona kwenye runinga yako ni mawakili ambao watakuwa ama walitaraji kumwakilisha Wajakoya ambaye alikuwa mwaniaji wa urais katika uchaguzi uliopita, na baada ya mahakama kudinda kumkubalia kwamba awe rafiki ama interested party katika kesi hiyo, basi wanazungumza hapo na wanahabari. Tutakuwa tunakueleza zaidi ni yapi ambayo yamejiri kutokana na hotuba hiyo. Lakini wakili, wakati ulikuwa unazungumzia kuhusiana na yale ambayo yamejiri, pengine ukizidi kutueleza mtazamo wako kuhusiana na uamuzi wa mahakama. Naam, nilikuwa nasema ya kwamba sikuweza kushtuliwa na uamuzi wa mahakama ya upeo wakati ambapo wamekataa kuongeza muda wowote kwa wale ambao walikuwa wameweka ombi hilo. Na ni kwa sababu vile nilivyosema wakati ambapo tulikuwa tunaanza, nilisema ya kwamba muda ambao umepewa kikatiba ambapo mahakama inafaa kushughulikia kesi hili na kuweza kutupatia uamuzi ni muda ambao ni mchache mno, na hakuna vile wanaweza wakaongezea muda, kwani itaweza kutumia ile muda ambayo wangebakia nao wa kuweza kuangazia yale ambayo yamesemwa pale kotini na kuweza kutoa uamuzi wao. Kwa hivyo sikutarajia kwamba wangepata nafasi yoyote ama ya kuweza kuongezea, na ni vyema mawakili waweze kutumia ile muda ambayo wamepewa kuweza kuwasilisha kesi zao, kwani majaji watakuwa na muda wa kusoma yale yote ambayo wamepeleka pale, na kuna yale walipatiwa ile nafasi ya kuweza kupunguza yale ambayo tunaita submissions, yale ambayo wangeweza kuweza kuyaandika. Kwa hivyo wakati wanaenda pale, si ati wanaambia majaji mambo mapya, wameshapatiwa muda wakaandika na wakaweza kuwasilisha pale kotini. Kwa hivyo unafaa kuwa tu unaguzia sasa yale ambayo umeshapeleka pale kotini. Mambo ya muda utapata mara nyingi ukipatia mawakili muda mwingi sana, wanaweza kuanza kujirudia ama kuweza kupoteza muda. Na kwa hivyo wakati unapatiwa muda kulingana na ile muda ambayo mahakama yenyewe iko nayo, inaweza kusaidia hata mawakili kuweza kupunguza yale ambayo wanafaa kusema na kuhakikisha kwamba hawataongea mambo ambayo hayana umuhimu kwa kesi yao, na wataweza kuwasilisha yale tu ambayo ni muhimu kulingana na kama ni maombi ambayo wameweka ama pingamizi ambazo wameweka.
Naam, asante. Pengine Isaac, tukiangazia swala ambalo mawakili walikuwa wanataka waongezewe mawakili zaidi katika kesi hizi na pia masuala ya muda, na tukaona kwamba jopo linaloongozwa na Philomena Mwilu na Jaji Martha Koome wakisema kwamba mawakili pengine wa William Ruto ni mawakili 4, Azimio mawakili 4 na wengine wamepewa mawakili wawili. Tume ya IEBC imeambiwa kwamba itawakilishwa na wakili Paul Moite pamoja na Profesa Githu Muigai. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na hilo, hasa ikizingatia kwamba hapa tunazingatia swala la muda? Naam, maneno kubwa iko pale ni ule muda ambao mahakama ya upeo imepewa kuamua kesi hii. Wapata kwamba ni siku 14. Maneno kama Waswahili wasemavyo, maneno ni mengi, muda ni machache. Kuna yale ambao mawakili wangetaka kuongea na huo muda hauruhusu. Zile maneno ambayo washapeleka kotini, yale makaratasi ambayo washapeleka kotini, kesi iko pale. Kesi haiko kwa kuongea. Kesi iko pale. Ile kitu yenye wanaweza kulingana na mwongozo ambao koti umepeana ni ule kupitia kuguzia juu kile ambacho umeandika. Lakini tuko na majaji wa tajriba, tuko na majaji watajika pale kwa mahakama ya upeo. Ni majaji watasoma kila kitu ambayo wamepelekwa, malalamishi ambayo yamepelekwa kotini. Sasa wakati wa muda ule wa kuongea ni wakili kugusia tu kile ambacho kiko kotini tayari. Na ukizingatia pia muda ambao koti uko nao wa kuamua kesi hii ni chache mno. Sasa kupewa huo muda mchache mahakama ya upeo kupea kila mawakili huo muda mchache imetosha. Alafu waona kwamba wale ambao wahusika wakuu wa hii kesi ambao wamepewa mawakili 4 na wengine wakapewa mawakili 2, wapata kwamba hawa ndio wenye kesi. Kuna yule aliyeshtaki ambaye ni Raila Odinga na Martha Karua. Kuna yule ambaye alitangazwa kama mshindi, William Ruto na tume ya IEBC. Pale pia tumeona IEBC kuna mushkil kidogo. Manake wasema kwa ile records za mahakama kuna ofisi tofauti za mawakili. Sasa ile mgawanyiko ni vibaya sana, ile mgawanyiko ambao uko kwa IEBC kati ya commissioner yaonekana tena kotini. Manake koti haizi amulia kama vile naibu wa jaji mkuu amesema. Hiyo ni maneno ya koti, hiyo ni maneno yenu, mweza ifanya nini kiofisi. Sisi hatuwezi ingilia na tuamulie ni nani ni wakili yupi atakuja kuwakilisha kotini. Shida ni muda wa yoyoma pia. IEBC ni kama hawaelewani. Sasa ni kitu tukiendelea tutaona kwamba italeta mushkil kidogo. Manake kama commission yafaa wakuwa nafanya kazi kwa usauti mmoja, wanasikilizana kwa usauti mmoja. But ni aibu kubwa ukiona tume kama IEBC mgawanyiko wao wapeleka hadi kwenye mahakama, sio kitu zuri. Naam, tutakuwa tunazungumza kuhusiana na pengo ama huo mgawanyiko katika tume ya IEBC, lakini wakili Okach, pengine tuzungumzie swala ambalo limejitokeza sasa hivi katika ombi la mawakili katika mazungumzo ambayo yamekuwa katika mahakama ya Milimani, na ni kwamba ombi la Raila Odinga pamoja na Martha Karua la kuruhusu kuomba kura kuhesabiwa tena katika vituo 15, ombi hilo limeshakubaliwa, lakini tumeshuhudia mawakili wakisema kwamba wanataka mawakala wao wawepo pale ambapo kura zitakapokuwa zikidhibitishwa jinsi ambavyo pengine zilizopingwa. Pengine umuhimu wa swala hili. Naam, kabla nijibu swali lako, wacha niongee kidogo kwa lile swali ambalo umeuliza wakili mwenzangu hapa. Na ni vizuri kusema ya kwamba katika lile swala la ni nani ataweza kuwakilisha IEBC, koti imeweza kusema ya kwamba hawataki kuingilia hayo mambo ya kuchagua ni nani ataweza kuwakilisha IEBC, na nilitarajia kufikia hapo ya kwamba wangesema IEBC, vile wamesema IEBC inafaa kushughulikia mambo hayo kivyao.
Lakini niliweza kuona baada ya hapo wakaweza kufanya kinyume cha yale ambayo wamesema, kwani baada ya kusema hayo wamechagulia IEBC wakili, kwani wamesema ya kwamba baada ya kusema hawawezi wakachagulia IEBC wakili, wameweza kusema ya kwamba Profesa Githu Muigai ndiye atawakilisha IEBC, na wakakuja kusema ya kwamba Bwana Isa Mansur na Senior Counsel Paul Mwite basi hawatawakilisha IEBC. Huenda wakawa walifanya kikao cha faragani kabla ya kuja kuzungumza kuhusiana pengine na yale ambayo yameafikiwa. Kikao walifanya ndiposa walichukua ile muda ambao walituambia, lakini baada ya hapo ukiangazia yale ambayo wametueleza kwamba hawana jukumu lolote la kuweza kuangazia ama kuchagulia mtu yoyote ambaye ameenda kotini wakili wake. Kwa hivyo kama kuna sintofahamu katika swala hilo la nani atawakilisha, basi wamesema hilo ni yule party ndiye anafaa kwenda kuamua. Kwa hivyo tungetarajia kwamba wangesema IEBC iende ishughulikie hiyo maneno, ikuje iwaambie ni nani ndiye anawakilisha, ama waseme wacha wote wawili wakilishe, kwani mirengo zote mawili yako pale katika kotini. Lakini baada ya kusema hayo wamefanya kinyume na wakaweza kufurusha wale mawakili ambao walikuwa wanawakilisha mrengo mmoja na kusema wakili ambao wanawakilisha mrengo ule mwingine ndio wamebaki. Kwa hivyo sidhani kivyangu, sidhani ya kwamba hiyo ingekuwa sawa, kwani wangewaacha wote na kusema ya kwamba wataamua katika ile wakati ambapo watakuwa wanatoa maamuzi yao, wataweza kuamua na kusema ya kwamba ile ambayo walikuwa wanaangazia, ambayo ni ile tofauti ya IEBC, imeangaziwa kulingana hata na vile wamechagua mawakili. Kwa hivyo ni swala nyeti na ni swala muhimu ambalo nadhani baadaye na wasomi wa mambo ya kisheria wataweza kuangazia, na najua watu wataandika mambo hayo. Lakini tukirudia swali ambalo umeniuliza, ukiangazia mambo ambayo wametueleza ya kwamba katika yale maombi ambayo yalikuwa, tumeona wakitueleza ya kwamba ni vyema kuwe na mawakala wakati ambapo wanafanya hiyo tunaita scrutiny, wakati ambapo wanachambua yale mambo ambayo yametumika katika zile debe ama zile items ambazo zimetumika katika polling station zile 15. Kwa hivyo ukifuatilia hayo unapata ya kwamba inaambatana na matakwa ya katiba. Ukiangalia article 81 inatuambia ya kwamba mambo ya uchaguzi lazima ifanywe faragani, lazima ifanywe kwa njia ya uwazi, lazima ifanywe kwa njia ambayo unaweza ukafuatilia na uweze kuangazia vyema vile ambavyo mtu amejumuisha, tuseme kama kura ama yale ambayo umetumia kupata uamuzi wako wa mwisho. Kwa hivyo inamaanisha hata hii mambo ya scrutiny ni mzuri ya kwamba inafanywa faragani, ya kwamba wale ambao wanasema wako pale kotini na wanaweza wakakuwa affected kwa njia moja ama nyingine na hii process ambayo wanaenda kufanya, inamaanisha ni vyema wakue pale ili wasikuje baadaye waseme wale watu walienda katika chumba fulani na wakafanya ukarabati wao na wakakuja na matokeo ambayo ni muhimu sana kwa koti na itafanya koti ifanye uamuzi wake kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo wakati huu ni vyema hata wale wakue pale ili ile uwazi ambayo tumekuwa tunasema inafaa kuwa katika hiyo njia yote ya kufanya uchaguzi bado iweze kuwekwa pale katika mambo ya kufanya uchunguzi huu, na ndiposa matokeo ambayo tutapata pale hakutakuwa mabishano pale kotini ya kwamba hapana, hii haikuwa ama mimi sidhani walisema kitu ya haki. Watasema wote tulikuwa pale, na kama wamepata kulikuwa na dosari, kila mtu atatia sahihi, kwani mawakala watakuwa pale watatia sahihi waseme ni ukweli tumepata hivi. Kama kutakuwa na tofauti watakuwa na nafasi pia ya kunakili yale pale, na hiyo inaleta uwazi na inasaidia watu kujua ya kwamba uamuzi wa koti utafanywa kwa njia ambayo ni huru na ni ya haki na ni njia ambayo ni bayana kwa wote. Kwa hivyo ni jambo nzuri na nadhani ni vyema vile ambavyo waliamua. Asante. Wakili Isaac, naona unataka kuchangia sana katika mada hiyo, pengine unala kuongeza. Naam, kwa kuongezea tu ni kwamba ule muda ambao kulingana na kuongezea tu kile wakili amesema, huo muda ambao wamepewa
kila mmoja kujishughuli kusema ombi lake kotini umefanywa kihaki, umefanywa kiusalama, ambapo wale ambao wanashughulikia IEBC kama alivyosema wale mawakili. Unajua kumekuwa na mushkil kidogo, manake mahakama ya upeo haijafafanua kwamba imesema mara ya kwanza kwamba wamesema hawezi ingilia maneno ya IEBC, na tena baadaye wanasema mawakili wa IEBC watakuwa ni hawa na hawa. Sasa tunataka ikiendelea, siwezi ongelea tena kupita pale, manake hiyo ni amri ya koti na ni mahakama ya upeo, hakuna mali mtu unaweza kimbilia tena. Ni kitu yenye tukiendelea mbele tutaangalia itaendelea itakuwa inakwenda vipi. Wakili Okatch, swala la udukuzi wa mitambo ya IEBC ya kupeperusha matangazo ni mojawapo ya vigezo vya mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya katika mahakama. Wanasema kwamba kulikuwa na kuingiliwa kwa utendakazi wa mitambo hiyo, na hasa kuna hili swala linalojitokeza la raia wa Venezuela. Pengine katika swala hilo likiwa swala tata ambalo pengine mrengo wa Azimio utakuwa pengine unatakiwa kuonyesha masuala gani, ushahidi gani utelewe katika koti ili pengine kudhibitisha wanatakiwa kufanya masuala gani, na upande wa upinzani ni vipi hasa udhibitishe kwamba kweli pengine ama pengine hata tume ya IEBC wanaopinga pengine matukio hao, ama IEBC pia ikijitetea kwamba systems zetu ama mitambo yetu ilikuwa salama. Ni yapi yanafaa kujitokeza, ni yapi tunatarajia yatajitokeza katika swala hili? Naam, Gladys, mambo ya teknolojia ni mambo ambayo bado watu wengi wanajifunza, lakini ni jambo ambalo limesaidia watu katika maisha yao ya kila siku, na ni jambo ambalo tumekubali ipo nasi na itaendelea kukua na itaendelea kuongezeka katika tajriba ambayo wako nayo. Lakini tukifikia wakati huu unaangazia, na wakati ambapo tunaangazia yale malalamishi ambayo yamepelekwa pale kotini, ni rahisi sana kuambia mtazamaji ya kwamba unaangalia tu simu yako. Tuseme Gladys, uko na simu yako, utapata umeweka ile password katika ile simu, ambapo si kila mtu anaweza akaweza kuingia na kuweza kuangalia mambo yako hapo katika simu chako. Unapata kwamba watu ambao wameoana, watu ambao wana uhusiano, wako pamoja, unasema wanapendana, hata wamefanya harusi asubuhi, lakini ukiangalia simu zao unapata hakuna mwingine ana ile hata password ya mwenzake. So ikifikia wakati huo, inamaanisha kuna ile mtu yote anafaa kupata ruhusa ya kuingia katika simu ambayo uko nayo, ama kompyuta kama laptop ambayo uko nayo. Kwa hivyo wakati ambapo mtu tuseme ameweza kuingia bila idhini yako, hiyo ni makosa. Na kama kuna mtu anaingia, inamaanisha labda umempatia ile ruhusa. Ukiangalia ile teknolojia ambayo imewekwa pale IEBC, kuna watu ambao wamepatiwa ruhusa ya kuweza kuingia, na inazuia watu wengine wote wasiweze kuingia. Kwani kila mtu akiweza kuingia, kuna watu wanaweza ingia na nia mbaya, na wanaweza enda wahitilafiane na yale ambayo yamewekwa pale. Na unajua mambo ya teknolojia, unaweza ukahitilafiana nayo na iweze kukupatia matokeo tofauti kulingana na vile mtu mwenye amehitilafiana nayo ametaka. Kwa hivyo ni mzuri sana, na ukiangalia article 81 yetu ya katiba inasema ile teknolojia ambayo IEBC itaweka, iwe teknolojia ya Venezuela, iwe ya wapi, lazima iwe teknolojia ambayo mtu yoyote akiangazia anasema ya kwamba hakuna mtu anaweza hitilafiana na hiyo teknolojia, ambapo hiyo teknolojia kazi ambayo itafanya ni kazi ambayo mtu atasema ni kazi ya haki, ya uhuru na ukweli. Kwa hivyo wakati tunaongea mambo ya integrity ya hiyo teknolojia, ni hii kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote anaweza tu kuingia na kufanya mambo yake pale. Kwa hivyo watu ambao wamepatiwa ruhusa ya kuingia wanajulikana, na ni watu wale wafanyikazi wa IEBC na wale ambao wamepatiwa hiyo jukumu. Ndiposa kitu ikitokea ambayo tuseme si vyema, unaweza ukajua na unaweza chukulia mtu hatua. Wakati ambapo wataenda kuangazia na upate ya kwamba kulingana na malalamishi ya wana Azimio, wanasema kuna watu ambao hawako wamepatiwa hiyo ruhusa, na waliweza kupata ruhusa sijui kutoka kwa nani, na wakaweza kuingia katika
mtandao ambao ulikuwa na wakaweza kuhitilafiana na yale matokeo yalikuwa yanafaa kuingia pale na labda kubadilisha. Ni rahisi sana kwa kiteknolojia kujua ni nani aliingia dakika ngapi, sekunde ngapi na alifanya nini. Ni rahisi sana kujua hiyo. Hata wale ambao wamekuwa na tajriba kubwa katika mambo ya teknolojia watakwambia hawezi futa hiyo inabakingi pale. Kwa hivyo ukienda pale katika vile wameruhusiwa kwenda kuangazia, wataenda tu waangazia waone huyu ni nani amepatiwa ruhusa, juu kuna ile stakabadhi ambayo inaonyesha kila mtu mwenye amepatiwa ruhusa na mwenye anaweza ingia na ukiingia unafanya nini. Kwa hivyo wakienda pale, wataenda pale na wale watu wao ambao wako na tajriba katika mambo ya teknolojia, na wataweza kuangazia na kuweza kusema huyu ni nani. Na tumeona katika yale affidavits ambazo zimewekwa pale, haswa kutoka wale makomishona 4 ambao hawakukubaliana na Chebukati, wameweza hata kuweka hizo logs na kuonyesha kwamba kuna watu fulani ambao waliingia katika hii portal ya IEBC na wako na ruhusa, na wakaandika pia kuna wengine wa IEBC ambapo walikuwa wanafanya kazi zingine hapo ndani ambapo hawakufaa kufanya, kwani hiyo ilikuwa kinyume cha ile matarajio ya wale ambao wanafanya kazi IEBC. Wakati ambapo watenda pale wakuwe na hiyo report, itakuwa rahisi sana kusema ya kwamba kuna watu ambao hawakufaa kupata access kwa hiyo portal na walipata, ama kusema kila mtu ambaye alikuwa hapa alikuwa amepatiwa ruhusa na jambo ambalo alifanya hapa ni ABCD. Kama itapatikana walikuwa na ruhusa na hakuna hawakubadilisha matokeo yote, hawakuhitilafiana na matokeo yote ambapo wakati ulikuwa zinakuja, ama hawakuweza kuweka matokeo yao wao wenyewe, basi itaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba hakukuwa na shida yote na hiyo teknolojia. Lakini wakati ambapo itaweza kuonekana ya kwamba kuna watu kutoka nje ambao waliweza kupata njia ya kuingia katika hiyo teknolojia na wakafanya vitu tofauti ambavyo vinaenda kinyume cha matarajio ya sheria, basi utapata ya kwamba hiyo peke yake inaweza ikatumika kubatilisha matokeo ya uchaguzi kutoka kwa Asante sana wakili, lakini kabla sijaondoka naarifiwa kwamba nifungane, lakini pengine katika swali la mwisho Bwana Isaac, pengine tulishuhudia yale ambayo yalijiri katika ukumbi wa Bomas saa chache kabla ya kutangaza kwa matokeo, watu wakipigana makumbu kule, na ombi ambalo limejitokeza katika mahakama hii leo ni swala la uimarishwaji wa usalama kesi hii inapokuwa ikiendelea. Mtazamo wako hasa kwa kifupi tu kwa sababu ya muda kutokana na hilo? Wajua kwamba maneno ya uchaguzi kwanza Kenya ya kwanga na mushkil mwingi sana. Pale wa interest ni mingi sana. Sasa utapata kwamba kuna mtu maybe kulingana na vile mahakama ya upeo imeamua kwamba haya makaratasi yarudiliwe. Utapata kwamba kuna mtu maybe alizembea mahali, ama kuna mtu ataka maanake ile ni evidence ambayo inafaa ipelekwe kotini, na utapata maybe kuna mtu alizembea mahali, kuna mtu alifanya kosa mahali, ndio zile unaona jaji mkuu akisema kwamba Inspector General wa polisi ndiye akuwe ana supervise ile maneno. Nikirejelea tu kuongezea maneno ya teknolojia ambayo mwenzangu amesema, ikipatikana kwamba ile teknolojia imetumika ni mbaya. Kumbuka maneno ya teknolojia yaanzia pale kwa procurement. Na mahakama ya upeo mwaka wa 2017 iliamua kwamba uchaguzi ni process, sio kitu ambayo yafanyika siku moja. Sasa ikipatikana kwamba ile teknolojia haikukuwa na tajriba ambayo inatakana, ambayo inaweza kuandaa uchaguzi mkuu, manake uchaguzi mkuu ni kitu sensitive sana humu nchini. Ikipatikana kwamba haikukuwa na hiyo tajriba, tuweza rudi hadi pale kwa procurement stage. Ikipatikana tu kwamba kuna watu waliingia, watu walinini, tuweza rudi pale kwa procurement stage na tuseme kwamba IEBC haikukuwa tayari kuandaa huu uchaguzi. Na inaweza tumika pia hivyo kubatilisha uchaguzi. Asante sana wakili Isaac Okinyo. Kutokana na kauli hizo nasema asante sana. Wakili Duncan Okech asema asante sana kwa kukubali mwito na kufika japo kwa muda mfupi tu. Mtazamaji, naarifu kwamba nifungane. Mimi naitwa Gladys Mungai. Umekuwa kitazama kipindi cha Kenya ya Mua, na hii leo mada yetu kuu leo imekuwa ni mtitigo katika mahakamani. Na kumbuka katika
siku 6 zijazo tutakuwa tunakufahamisha ni yapi yanajiri katika mahakama ya upeo ambao imejikita katika mahakama ya Milimani, kukuletea tu yale ambayo yanajiri kuhusiana na uchaguzi ama kesi ya uchaguzi wa urais. Endelea kutazama na nakutakia jioni njema mtazamaji.